Okay. So first is, anyway mag-ask ko, do you have any problems with your module 1 exercise? Wala. So very easy lang, no? So para chill-chill lang ang buhay. So, proceed na ko sa frequency and percentage distribution table. If na-download na ninyo ang excerpt, so I will show you an example. Para dili ka mo mabudlayan. Anyway, pagbasa gid ang mga assignment readings, basahon gid ninyo ha. If ano kay para na siya sa quiz. And then in some questions dito na kamo magka-reference or sa inyong mga terminologies or inyong nga backup ninyo nga readings para for further pag inyo nga mga knowledge. So I would share this one. Okay. Can you see the Excel file? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So for example, amo ni siya ang sons of Israel. So ang good record is, i-delete ko lang na yun. Okay. Okay, so for example, you have here, you have to compute in the module 2 exercise, or exercise 2 rather. So you have to read your Bible and compute, i-add nyo to ang per tribe, nga pila ang 20, ang age to mo 20 up, nga ready for wars. So may ara na sila sa data sa Numbers chapter 1 sa Bible. So you have to read that. And then the frequency by definition, so in your readings as well as in our videos lecture, we have there the frequency is just the number kung pila ang occurrences of a certain category. Say for example, Simeon, so 500. And then percentage, so I assume nga hapos lang kayo ang percentage. So i-compute na ninyo. So for Excel, so parehas lang na nga i-equals niyo siya ang value divide sang total. So that is already the relative frequency. So it times mo siya sa 100. So this is the relative. That is the relative percentage. So in our lecture. And then just scroll down, we can see here in Excel. May I know if you're already familiar with this Excel? I mean how to compute the basic data like percentage, and then this one, the cross, you can see the darkened cross, and then the one nga puti ya ang center. So ang darkened cross ang inyo gamiton, then scroll down, then ay kay dili siya pwede, it's because nagkuha siya sang data sa dalom, so dili consistent. So we need to use the $sign for the coding. So isa-isahon nyo na lang, Danay. I would like to teach you sa mga basic nga mga ano sa Excel, but we have to go through with our topic. So anyway, isa-isahon nyo na lang. So frequency divided by the total, so that would be the relative, and then the percentage is just times 100, so equals this one times 100. So and then kung itaasan nyo ang iyang decimal places, makita nyo na siya sa Excel sa taas, may 2 ka 0, so amo na inyo gamiton. This one, can you see this one? Ang 2 ka 0 sa taas, and then scroll down, so i-follow yan na lang na. So, because wala na diri value. So that's how you compute sa inyo lang a percentage using Excel. And then, pag-ubra naman sa inyong pie chart. So you just have to shade this one, the sons of Israel, the frequency and the percentage column. And then you go to nakatabunan siya sa taas ba? You go to here in insert, and then you can see here the bar graph, the line graph, and the pie chart. So if, for example, we use the 3D pie chart. So pwede nyo kamo makagamit sa horizontal or vertical unless specified in your
in your module 2 or topic 2 exercise. So for example, we use the vertical one. So automatic, i-display yan na. And then remember, please take note of the parts of the table when say this graph or this bar graph. So you have to put in all cases, if you are presenting some data, you have to put your heading, for example, graph number 1, and then title, F, frequency and percentage distribution of sons of Israel. So that's how you need to have the table or the graph heading all the time. And then if you want to add the data, for example, you have to put the data value, so you will just click here. So easy lang siya, di ba? If you have problems, just just ask immediately. So that's how you use then if you want to change the designs, here you can see here also. So that's how you create your graph for your module 2 or for your topic 2 exercise. So you can just see here. So if I shade the sons of Israel, the frequency and the percentage, you can see here the bar graph. So in the top, so you can choose there the pie chart. So for example, this 3D chart. So you can put as well, for example, this design, you just choose, and then data value, so you may do so. So that's how easy our topic exercise too. So, and then for textual presentation, if you've read already your topic to exercise, the textual, it's just textually presenting your data. For example, in the total sons of Israel is 245,794. And then you put in Simeon, there is a frequency of 500 comprising the 0.2% of the total population. Moreover, Issachar counts 113,200 comprising the 46.05%. So just present your data textually. So I think, do you have any problem with this demonstration? So for your module or topic 2 exercise. Any question before I proceed? Miss? Yes. Paano siya gagawa ng relative percentage? Yeah, in item 1, I think it's the frequency, the cumulative, the relative, and the percentage. And then on the second is just textual. But you will only present the frequency and percentage. No need to present the cumulative and relative. And also in the third is pie chart. You have to choose any, like line graph, it's up to you, line graph or bar graph or pictograph. Oh, it's okay also. So it's up to you. But in number 1, I think is in the instructions specified, if I want the tabular, just use the tabular, and then textual, and then any option, the third item. Okay, Miss. Thank you. Okay. So how about others? Is that okay? So I will proceed to calculate. Miss, excuse. Okay, yes. Ang answer kay ni Brama, Miss, i-input na rin namon sa sa Excel. Ang answer key? Kay may answer kay. May answer key siya sa dalog. Oh! I've submitted the really? I confirm yun na lang para mabasa nyo man. It's a mistake. I-confirm nyo ba sila yung akong gingamit? Kay usually, Sons of Israel akong gingamit. Damo siya record. May base sa First Chronicles. So if my instruction is Numbers chapter 1, I'm not sure because in I've used also in some PowerPoint is First Chronicles. So just confirm it. So kung hapos lang man sa inyo, kung amo na siya, tsaka then proceed. So there's no problem. What I'm looking is your skills and then how you present your data.
So there's no problem. I really, thank you so much for your honesty. Anyway, just confirm kung sakto to ako. Basta ang instruction ko sa module, ay topic to exercise is Numbers chapter 1. Okay. So, i-input nyo lang So, any question? Wala na. Ma-proceed ko sa calculator techniques. You need these basic techniques. May problema ka mo sa sa inyo summation notation, 'di ba nga problem? Tapos lang man to siya actually, but sa board exam nyo, you need to be familiarized with calculator techniques. 'Di ba gagamit ka mo sa calculator sa board exam? Yes, miss. Oh, so okay, so we will have this summation notation. Sino nakadala sa inyo sa calculator? Wala. Ako, Kari, miss. Okay. Pero, Okay. daan. So for example, aton frequency nga ang data ta gamiton is this one, the 5. Ga-continue lang siya sharing or nag-stop? Continue lang, miss. Continue lang siya. Kay last time sa theology, pag mag-change ko window, dula daw siya mo. So at least na-confirm. So for example, I'm using the calculator nga Casio FX991ES Plus. So are you already familiar with calculator techniques in summation notation? Hindi. Hindi pa. So, you open it and then choose stat. Supposed to be a video pa akon self para may demonstration ko, but I'm having a hard time kay ang akon nga phone dasig malobat. Hopefully, kung i-bless ko sang Ginoo makapangita na ko phone kag maka-record ko para hapos na pagpaano sa inyo. Pagpakita. But actually, willing pud ko sa inyo mag-seminar for basic calculator techniques. I did that before in Cavite State University. So, kung need ninyo in the future, I'm very willing to teach you basic calculator techniques, especially sa mga other nga computations. But anyway, summation notation lang ta for now. So on and then mode and then stop. If you can see here, malapit ko ha. Sa calculator, may ara na siya corresponding number and then function. So kung 1, we have the comp and then 2 is complex and then 3 is stat. Kitaon lang. Kabudlay mag-teach online So I will press the 3 as stat and then I would choose the number 3 as well. Ga-follow lang kamo sa sa akon. Ma'am. Or lain inyo calculator, ano inyo model man? And then Asya ma'am, FX85MS. I think similar. FX 570 ms. Pero similar lang na siya graph function. Makita nyo dahil ng duwa ka columns, X and Y. Di mo makita ma'am? Can you open your camera? Tanawon ko ang kada press nimo. Ipin ang camera ni miss para makita. Sige. Paano ni man? Or stop share ko dan. Ay, galing kay ang data, be. Pwede lang siya, miss, ipin, miss. I-click lang ang imo camera. Sa upper right corner, may 3 ka dots. Napin ko na siya. Nagdako na ang screen sa inyo or ano? Means okay na. Okay. Okay na. So, amo ni ang makita niya, 2 ka column. Dahil lang kay against the light. Tani no? Kaari na lang kamo tani ba? Sa iba ni Leonard. Sino ang may calculator sa inyo? Tanawon ko ba? Tapos ang step by step ko sa inyo. Waay gid ma'am. I get. So, can you please each show be sa camera in mo calculator, then I would look every step sa imo pag-press. Sino na may calculator? Sinong quiz?
Kay ang Una, summation ganun, notation, dapat nyo ni siya ma-master man kay kana ba lang magpadali ay kanang naka-save man gud siya ang data. And also, pag mag-encode data, ari na diri bisan mag-compute kamo sa mga statistical analysis, ara man siya sa calculator. Just following the formula, you can really compute. And summation notation is often used in any statistical formulas. So, pwede niyo ma-open. For example, sa akon, on lang siya, then mode. Sa calculator, may mga mode na siya nga function. Sometimes, vary lang siya gamay sa iyang function. Like, ang 1 sa isa, lain to ang function sa piyak. So, just read. So, ang 1 sa akon is COMP. And then, ang number 2 is CMPLX. And then, ang number 3 sa akon is stat. And then the 4 is base n. So, sino may similar sa akon nga function? Hindi ka wala mag-click this. Lain, ma'am. Aliwat, Wait. on nyo na be, then may ara na da sa taas nga ano. Then mode. May mode, di ba? Miss. So, pag Gusto press, may gagawa nga complex 1, 2. yes. So, ang ara na siya, ang corresponding ina nga 1, ang comp, and then ang number 2, ng complex man na, ang then 3 stat. So, i-press nimo ang 3. And then, ma-proceed na siya sa lain naman nga function. Then, wala siya, miss. 1 Kulang. lang kag 2, miss. Ay, wala ka, Kulang 3. siya. Add mode Oy, may 3 si ano, oh. Ay, 2 ang sa kay, sino to nakakita ko sa Mar Vargas, you press 2. Okay. SD, sometimes standard deviation. Guys. Let's just try sa inyo. SD, you try SD. SD, press 2. Ah. Rachel also, press 2. And then, after niyo pag-press ang 2, gakadula siya. Oh, ma'am. Gasa ilo sa babaw. Ay siya sa ano, sa babaw. Okay. So, try regression. Kay duwa naka-column dayon. Let's just try. Lin log exponential. Rachel, ng ano dapat, I think sa imo naman na nga pag-set up sang mode. Dapat mabakal ko damo galing ang calculator, no? Mahal ta siya, miss, ang 911. 900. Log. May arrow siya sa piya ko. Ibalik siya by Rachel. May proceed pa siya, oh. Ang kanang dako na balang nga tab sa tunga. Ano daw, arrow, side arrow. Power inverse. Lain mo how. Quadratic naman mo man. Ibalik siya bisa on. Lain ninyo calculator ba? Paano taniman? Mode biliwat mode. Try number 3, press 3. Amo to yung proceed dayon. Linear, just 1. And then, ang sa amo na calculator, that is M plus M plus. May nakita ka mo sa dalom nga sa tab. For example, ang value 500, just input 500 and then may M plus na siya dara. 500 Equal 500. ang kakakita ko sa screen ng kay Rachel. 500 then M plus
Yeah, n equals dayon, ma'am. Yes, it's because that is sample 1. And then in code 113,200 M plus 1, 1. 113,200 3, 2, 0. M plus. Mm. N signifies that is your sample, number of sample. So equal already number 2. And then ng 61434 M plus. So, I'm also using this kind of calculator when I was in college. So medyo nalipat na ko. So in plus and then proceed to 44660. 4660. 660. 5. Nalate ako, no? Nag-5 ako. Advance. Ay, parehas ka mo calculator ba? Ako lang ang gali ang iba. And then 26000 M plus. Sunod. Pero advance. Nga 6 ka man, nung 5 ka Hilmar raw. Yung buti yan eh. Bisa galain. Ay, nasobra na iya. Dapat ang sample size is 1, 2, 3, 4, 5. Only 5. 5. Sa pag-click. Kung kung mali mo data nga na input, you need to execute the function nga stat clear or memory clear. Kay gin-save yan na to mo, hindi na malapakan. Unlike sa Casio 991, ang data ma-edit. Okay na, so ang nakasugod na sa kanang may 5, then press the AC. Press AC. AC. Kanang red. Ang tapad sang delete. Okay. And now, you press the shift. May makita ka mo dara sa calculator, i-orient ko danay. Ang calculator, di ba may yellow siya, ang shift nga word or some other colors. Kung i-press na siya nimo, ang iya i-function is the corresponding function sa mga numbers niya nga may same colors sa iya. For example, shift, kung sa number 7, may sulat na dara nga CONST. So, ang sa 4, ang sa taas niya is matrix. Or parehas ta. Ang sa inyo ya, anong nakasulat nga word? Sa taas niya. For example, sa number 4, tinubangay sa ano ba? Okay. So, number 1. So, Mar, you press shift and then 1. Okay, we will compute for the summation. Shift 1. So that is summation. Wala na naggiyo si Mar. Mar? O si Richelle. Shift, sa Richelle naman ko nag-proceed. Shift 1, anong kakakita mo sa screen? Ara siya na-reach. Makita mo summation of x squared. That means, each value is being squared. So for example, 500 squared, 1,03200 squared, and then iyagin add. So let's compute, press number 2, summation of x. So equals, so pilain mo, Richelle, pilain mo value. Equals, summation of x then equals 182,394. Feeling ko nagsalain mo data. Pero that's how you do it. I-encode mo lang siya. And then there are times nga wala ninyo ging memory clear ang inyong calculator kay ang anak nga model gina memory clear na siya kag stat clear.
So let's say shift mode may ara na dahil memory clear kag stat clear. So kung hindi na siya ma-clear iya memory, lapakat nga lang na. So ang iya operation, ang function ara lang ang data nga or previous nimo nga na save nga data. So dapat ang total is i-recompute liwat be rich kung makuha nimo ni ang total nga 245,794. And also sakay, how about others? Na to si Chrismar. How about you, Kim? Okay na ka? Wala sa akong 3, miss. Aliwat di, open mo yung calculator. Ang kay Ay. Richel, i-continue lang Rich ha. Amo lang to siya nga same lang nga process. So, comp SD, ay wala siya tuod, no? Let's Two lang just try siya. one. Okay, 1. And then, i-encode ang 500 M+. Equals 500. Pero sige lang, i-continue lang, be. Nag-M+ ka? Miss. On. Kung ka familiar ba? Kitaon lang siya, miss. Oo, kitaon lang siya. Paano ko naman? I try bidanay shift mode. Mag-shift mode sa amo ni Gago. Ay, Shift mode and mode. Okay. Try lang. Mode lang siya. SD? May SD? Ano siya? SD. Press 1. Press 1. okay na, miss. Okay. So, i-try encode ang 500 tapos M+. Okay. Lain siya gali. Okay na siya nag-1 na. Sige, nag-M same, equals same to 1. function lang. Bali, mauna siya na yung shift mode. The son, i-click naman mode. The son, amo to ang Kaya ang SD. SD is standard deviation. So, ang functions ng SD, ga-compute na siya sa summation notation. So, pwede kakalabay sa summation notation. Especially after mo encode, shift function ka naman dayon like S sum. So, depende naman sa imo calculator. Si Richel. Okay, miss. Thank you. How about you, Rich? Okay ka na, Rich? N1, sakto man. I-input bi ang next nga values. How about you, Chrismar? Do you have any problem? Okay, nagawa naman sa ma'am. Okay, so input ang ng value 2. Ang sakay ay sa car. Kita to siya man. 113 200 M plus. Yes. And then 61434. 614. Plus. And then 44 660 M plus, and then 26 tatlo ka 0 M plus. Okay, so pila ang value is number 5 ka bilog. Okay, so press na AC. Balik ka sa imong nga kumbaga desktop screen. Calculator screen, and then you press shift, and then may calculator niyo dira, may sulat siya nga sum, di ba? S sum. So you shift. Ano ang function dira nga may summation? Shift 1 ata dira. And then makita mo sa screen, kay Richel, summation of x squared,
summation of x. Ang n, so is the sample size. So kung i-press mo na ang n, if you press number 3, you try lang. If you press number 3, it would tell you kung pila ang samples ni mga gi-input. So press 3 and then equals. Oh, Rachel. So you have the values nga or sample size nga 5. So you confirm, especially kung mga data mo bala damo-damo. So may hindi nakahiyawan count kung sakto imo pag-input. So same process naman ka. Balik naman ka AC. Also, Chris, if you want to compute for the summation of x. So you press naman number 2. So Chris Mar, you try to press number 2. Summation of x. So equals. So 4, let's 5, 7, 9. so 2, 4, 5, 7, 9, 4. Very good. So amo lang na siya mag-compute. So another one is summation of x squared. So ang 500 gin squared, ang 113, 200 gin squared. So para hindi nakabala mag-manual computation, you just need to use na lang sa 3 dots. So ellipses ko para to signify kung damo-damo ka data. For example, gin squared mo lang say 500, then ellipse dito na ka nag-abot sa kay 2600, but still you will arrive in a correct answer. So what is the value for summation of x squared? Example ko din, summation of x squared. So is equal to 500. So what is your answer? Sum. Okay. So pila inyo answer sa summation of x squared? Sino na nakakuha answer? Amo na sa miss? 1.925914 196 times 10 raised. Yes, yeah, correct. So sa screen kung makita nyo, 1925, so very good. So that's how you compute for the summation. Mas okay siya tani sa cashew 99 tsag na promote. Kay may 2 columns siya, for example, duwain mo data set x and y. So hindi ka na mag-encode liwat ba, unlike sa kana calculator daw linear, isa lang ka variable. But importante buhi. So amo lang na siya ka basics ang summation notation. So let's proceed to variance. So same data set, i-confirm ta kung pila ang variance and standard deviation. So if you've read and studied already our lectures, we have there the square root of variance is equal to what? Kung i-square root mo ang variance, ano na siya dayon nga value? Ano tawag sina? Mao mo nag-study no? Standard deviation. Very good. That is standard deviation. So let's see, with the same data set, ara lang na siya sa memory clear. So press lang sang shift and then may makita ka mo sa taas, var. Okay, so shift, may nakita ka mga var nga function sa number? Okay, so very good. Nakita ko ang kay Richelle, ang nakita ko is ang daw may sigma x. And then ang x bar, that is the mean of your data set. And then the sigma na nga may circle na siya, that is sigma na siya nga lain naman ang version nga. And then may x, that is the population standard deviation. And then ang s, sx, that is sample standard deviation. So you should not forget nga kung ang calculator nyo is gahatag
sa standard deviation, if you are looking for variance, you have to square your standard deviation. So, nga may ang calculator may ara na siya population or sample because for example imo data it's assumed nga population data daw census. So if you only have your samples, so you will use the SX. So let's see if the sample standard variance. Let's compute for the sample variance. So you should press number 3. And then equals, so that is your sample standard deviation. If I'm looking for the variance, you have to square the value. Mayroon man that function nga square. Error ba siya? Kung i-square nimo ga error siya. Sino to? Ano 42? So may square dira di ba nga function sa taas? X squared sa taas. Just proceed, diretsoon mo lang siya x squared. On answer na 42 nagaliya ang variance. Okay. So kung imo siya ibalik sa standard deviation, square root mo naman siya. So amo lang na siya ka basic. Danay magkuha sa same process lang. As long as you know the functions ng calculator sa iya principle, basta may shift kag ano ang color niya dira nga corresponding ang number ya amo na ang iya i-function sa calculator. So if you want to save the data, for example, naka-save na ay naka 42, shift may ara dira dayon nga STO, and then ang red na may letter A, letter B, letter C. So isulod mo siya sa box ng letter A. For example, shift store, may nakita ka mo daw ang RCL, ang RCL iya nga button. Tapos ang ang sulat niya na sa taas is STO, that means store. RCL means recall. Okay? So shift store, isulod mo siya sa letter A. So that means Rachel, nakita ko imo screen answer na proceed na store na siya sa imo nga box nga letter A. So if you want to recall, just press AC danay. Rachel, i-press mo ang AC, then recall RCA, then A. No need ka na mag-use ng shift because ang imo nga i-operate is recall. So, RCL, press letter A. So, there it is stored. Amo mong gina imo nga data nga na-store? So, amo na siya para hindi na ka magsulit-sulit o ruton nyo na ang letter dira. Pwede nyo na ma-storage para hapos na mag-calculate. So, sa mga board exam, dapat ma-master nyo na para dasigay. Hindi na ka magamit scratch. Isulod nyo na lang siya i-store nyo na lang siya sa letter A, B, C, D, E, F. So, amo na ka area. So, how about Chrismar? Nakuha mo na ang shift and recall. So amo lang na siya guys for now. I-master nyo lang ang store, ang summation notation, ang variance, standard deviation, and then the storage, and then recall para mas dasig ang inyong computation sa mga data sets. So do you have any questions? Sino to gani ang wala calculator? Ako. Oh, si Leonard. Watch na lang ka. Ako pagid ma'am. Sige, next time, dala lang ka mo calculator para i-review ta. And then,
Or ano na lang, namit tani kayo ang inyo bala calculator nga magamit. So especially, ay amo na lang niyo, search ka mo sa board exam nga mga nga recommended nga calculator. Para amo na lang na calculator inyo backlon kag inyo practicean para mastery can help you to be efficient and to save time. So para sa future, hindi na kamo magsala and then mastered na ninyo ang calculator. Actually, this calculator daw sa college pa ko ni until now. Kumbaga sa mathematician, sa statistician, inyo na siya inyo na best friend. Bisan tood may ara na ta sa mga software. So, di na siya dapat mawala. Invest ka mo sa inyong calculator but be Sa mga calculator, ma'am? yes. Ano na sa mga calculator? Ang akong ginagamit is Casio 991 ES Plus, but I don't know the updated guidelines of PRC because some calculator are not recommended, especially ang mga sophisticated na calculator, may mga graph na ang calculator nga iban, very nice, and ang mga computations, ang mga formula ara na dira. So to maintain the integrity or para ma-measure gid ang skills or ang sa mga board takers, ang PRC has a recommended calculators nga pwede lang or allowed during the board exam. So when you buy your calculator, please be guided with the guidelines of PRC para dili sayang inyong calculator. So, but for me, I've posted this one in the model or I learned. I recommended the 991 ES Plus para same ta calculator and then ma-follow if ever may mga computations. But actually, basic summation notation lang man. So, sa aton later nga class, we'll just have this, ng manual computations kag sa finals ang aton nga we will use our software. Okay, so that's it. So if there's no question, I will proceed to sampling techniques. So a little bit of a background lang. If not, na-post ko naman ang aton nga learning materials or aton nga videos. Ang sa sampling technique, wala ko pa na-post gali ang module, topic exercise number 4 and 5. That would be variance and sampling. So kay ang akong target sa sampling techniques para aton nga makasave ta time, ang mangita na lang kamo partner. Ano nyo prefer? Ako mangita sa inyo partner? Ako na lang or kamo na lang mangita sa inyo nga partner sa mini research? Ano ang mas gusto ninyo? Ito lang, ma'am. Ha? Ako na lang. Sige. So, mag-i-post ko later ang groupings and then specify dapat may mga laptops at least sa isa sa inyong partner may ara. So kung may partner ka mo duwa ka mo wala laptop, please feel free to swap. So but later or tonight ako ni-post ang groupings. So amo ni siya ang sampling technique. I assume nga you've read already the definition, how the terms, the terminology sa book, and also the videos I've posted last week. So your module 5 or topic exercise 5 is make your sampling technique or sampling procedure. So I will discuss it here because I'm not able to discuss it maybe in the video. When you say sampling technique, you should answer these 3 basic questions. Number 1, who are the respondents? Who? Sino, for example, the Central Philippine Adventist College students. Academic year 2001, 2002, just like that. How many? So that is the second question you should answer in your sampling procedure. How many? For example, 500 students participated in the study. What sampling did you use? So, for example, you use the random sampling or the convenience sampling. When you say convenience, kung sino lang to ang available nyo nga friends. So, kung sino lang to because your sampling procedure, your methodology has an effect to your sampling or to your statistical analysis. That's why important connected kaayo na sila.
So if you say convenience sampling, under na siya sa non-probability sampling. I really assume that you've already studied the presentation. And then, if you've used the systematic sampling, kanang for example, sa housing, naka-arrange, di ba, ang balay, may mga let's say, sa subdivision. So, ang systematic sampling, sa ikatatlo nga balay, amo na imo sample. So, 1, 2, 3, kuhaon ni mga sample, interview ni mo or ansa ma-experiment ka. And then, next naman, 1, 2, 3 nga balay, ikatatlo, kuhaon naman siya ni mo. So, that is systematic. So, ang pag-state ninyo sa inyong sampling technique, you should answer that 3 basic questions. So our assignment now is you have to construct your sampling procedure. Diba, I told you that we're gonna have this mini research, and then I'll be providing you the survey. So I've already chosen a survey. Ipakita ko sa inyo. That is here. Okay. So we will use this. Nakita nyo lang sa screen ang survey. Wala, miss. So stop ko siya. Kaya amo na siya ang problem per me. Dapat ibalik ko siya. How about now? Yes po, Okay na, ma'am. miss. Okay, thank you so much. So this is the Family Quality of Life Scale Survey. This is standardized. So you will be preparing as well for your research. I've experienced sa subong nga panahon nga ang mga 4th year, mag-graduate daw sila this July, but ara pa sila sa ilang title construction, wala pa na ready ilang methodology. So as early as now, I would recommend you to have your research areas. For example, I would start it, or I would let you have this family quality of life scale. As we know, our academic performance is sometimes affected by our families. So affected by our family background. So if you want to know the family quality of life of your student, you should also have a survey para at least somehow we can have a background, so we can have a better intervention in meeting their needs. So especially you as educator. So amo ni siyang ihatag sa inyo nga survey with variables, so you should also learn to make G-forms. So kung paano mag-create G-forms, tapos naman na siya i-YouTube nyo lang, or ara man kamo may mga Google account lang man kamo, add G-forms lang man. And then we will conduct this one by pair, family interaction. So my question, then we'll answer satisfied and dissatisfied. So I will give it to you later kung i-organize ko na including the variables para kamo na lang bahala sa inyong G-forms. And so mag-think na kamo now, how would you conduct your survey? For example, the respondents of this survey is the student of Central Philippine Adventist College, academic year 2021, something like that. Or if you want to conduct sa teachers dira sa inyo para convenient, para kilala nyo, it's also okay. And di ba by pair siya? So dapat each one of you have at least 15 respondents, because later on your data will be used for computation of the other activity para isahang data lang ta. So that's it. So you should get, may nag-chat. Sige, i-mute ko siya. Okay, so that's how you should do your module or topic exercise number 5, sampling technique. But I will update the instruction in our iLearn later. So sampling procedure construction. So it's just one paragraph, just a basic one. Again, I would repeat the 3 basic questions that the sampling procedure should meet is who are the respondents, how many, and how they will be selected. So you have to use your knowledge in sampling techniques in choosing your samples. So am I clear?
Yes, ma'am. Okay, so how about others? So mag-proceed na ko sa kahot. So far, wala na kamo questions sa aton nga week 2 nga topic or review base may wala kamo na intindihan sa aton topic sa actually ang video kung ma-observe ninyo may gina-introduction ko nga topic 1 module 2 like that, but it's different from us because I've used that in my previous class. So ang lain lang ang mga heading ang intro, but the topic content is or the content is just similar. So any more questions? Wala na? 1, 2, Wala 3, na, 4, 4, 5, 6. Nasa mga mind, may mga counting na sila mo. So kung wala na, mag-proceed na ta sa aton nga kahot. So stop share ko na ha. Okay, so please be ready with your kahot app. I would also open my kahot. So there is in 2194987. So one, isa na natin ginahulat. Si Helmar, si Greshaville, si Nasi, si Chris Mar, si Richel, si Kim. Si Leonard na lang kulang. Leonard. Leonard. Leonard, will you join? Ma'am, Arat ka, nakalagin ka? why pa ma'am? Wait lang, Ged. Okay. So just, okay, you can wait. Just tell us.
Nard, okay na ka, Nard? Oh, may nawala na. So, Ma'am, si, wait lang. Ma'am, hindi ko mayo kasulod sa kahot, ma'am. ano yung problema? Ang pin? What's your problem? Ka-intense ang sound. Na-stress si Kim mo sa sound. Ano yung problem, Nard? Ang internet or what's that? Ang sa may username, bala mamaglagin ka, bala mam may kahot, bala mamaw, gamba sa invalid, pero tsakto man. Invalid 219-497. Ang imong game pin? Ang akon, bala mam kayo naglagin ko using my Google account, ma'am. Dason, gin-enter ko nga akon nga tawag ni kagahod sang bata. Ang akon, bala mam nga Google nga account, among gingamit ko. Dason, gin-enter ko akon email address, gagang password, gamba sa mam invalid. Actually, it's up. Nag-downloadable lang na siya sa Google, ang iStore or ano na gani ang sa Google? Google Play Play? Store. Play. Sa Play Store, i-type mo lang ang kahot.it, download, tapos automatic ma-open lang na siya dahil game pin lang imo isulod kay student version. Ka lang na Hindi ka na mag-login, Nard. Pin na lang sa ano mo. Oo, basta may app lang kaya, wala na siya gapamangkot sa basta sa imong Play Store. But if you cannot join now, basi maurot ni palang load nila how, or basi madugayan ka, we just proceed. Join ka na lang next time. like ang pinard na wala tikri. Download ka sa Play Store, kahot.it, kay pang student version. Ay, actually, 30 seconds na change ko na. I don't know kung pila lang to ka items na lipat ko. Di ako sure basta change ko. I don't know kung as a whole niya na. Basta 30 seconds ko ang It's okay, we can still have 3:30 pa man, so we will end by 4. So if you can download Nard, I think it's still possible. So we'll just start 3:30. So just search sa Play Store. Kahoot.or na, we're complete. That's good. So ready? Ready now? Sige na, mag-start na ko. Elementary stat and probability. So please look at the screen ha, or mabasa ko. Is the standard deviation divided by the mean? The result is expressed as percentage. How would you call that? Ang red, it's variance. Ang blue, standard deviation. Ang yellow, coefficient of variability. And green is percentile. Standard deviation divided by the mean. Ano na siya? Dapat ko lang naka-answer.
So let's see. Oy, nag-loading ang scoreboard daw. Loading man sa amon, miss. Ano to? Nag-loading na to daw. A statistic that allows you to compare standard deviations when the units are different. So, ang standard deviations when the units are different. Variance ang red, percentile ang blue, range ang yellow, coefficient of variability ang green. Kado kadasig sa buong ano. O nauna si Nasi, tapos si Rachel, tapos si Kim. So let's proceed. Do kadasig sang ano 20 seconds lang guro ang iban nga items. I'm sorry lang gid. I-ano ko lang liwat. It tells how many standard deviations a data value is above or below the mean for a specific distribution. This may standard, ano, how do you call that? Mag-tell siya kung pila ka deviation away from above or below the mean. Ang red is score, ang blue is variance, yellow is ratio, ang green is CB. Ay, kadasig. Oh, nauna na si Rachel. Actually, may scoring ni ang dasig mag-answer mo. Hala, Chris Mar, how are you? Gracia? Inonit, ma'am. Hi. Sige na lang. Kung mag-problema kita ni sa... sige na lang, later ko lang i-tell. So next, in 1892 and 1893, who introduced the statistical concepts of the range and standard deviation? Ang red, si Carl Person. Ang blue, si Man Whitney. Ang yellow, si Spearman. Ang green, si Fisher. Sino nag-introduce ng statistical concepts ng range? Si Rachel ba? Has the highest answer streak of 3. Wow, consecutive correct answer si Rachel. So let's proceed. It is the highest value minus the lowest value. Hapos lang siya. Ang red, standard deviation. Ang blue, variance. Ang yellow is range. Ang Z is Z-score. Ano tong tawag sa highest value minus lowest? Wow. Answer na si Chris Mar. So, anong gyapon sa scoreboard? Si Rachel ang leading. Let's proceed. 6/. It is the halfway point in a data set. Halfway. Ang red is mean. Ang blue, median. Ang yellow is mid-range. Ang green is mode. Halfway point in the data set. Wow, grabe si Rachel, oh. 5 correct answers in a row. Good. So, I proceed. 7 of 10. Measures that determine the spread of the data values are gold. Ang spread siya. Ang red, measures of central tendency. Ang blue, measure of distance. Ang yellow, measures of variation. Ang green, measure of reliability. Ang spread of the data values. Oh, grabe si Rachel. Puway ka mo, Danay. Gikapoy mo. Next na ako. Oh, may nawala. Okay, so next na. Ready na ka mo? Or magpuhay ka mo, Danay? Ito ka dasig sa time? Selected items na ang 30 seconds. Ma'am, wait, ma'am. Ha? Wait, ma'am. Sige, fights. Ready? Go. It divides the population into groups. Ano na siya? Sampling technique or ang how do you call that sample? According to some characteristics that is important to study. May strata siya. How do you call that? Red, systematic samples.
blue random samples, yellow cluster samples, green is stratified samples. May strata. Okay. Ano inyo answer of the vary? Isa lang naka Tadang! Si Chrismar lang naka-correct answer. So that is stratified samples. Kaya ang groupings niya may strata siya mo. For example, ang strata ni mo year level. First year, second year, third year. So ang imo strata is first year, second year, ang year levels. So ang tawag sina is stratified samples. So I'll proceed. A sample obtained by numbering each subject of the population and then selecting every key subject. Amo siya mention ko kagina. Red is convenience sample, blue is systematic sample, yellow random sample, green is stratified sample. Keyit subject. Wow, damo naka-correct answer. Good. Taas ba? So let's proceed to last number. Samples are selected by using chance method or random. The word itself. Red, random samples. Blue, systematic. Yellow is non-random. Green is stratified. Wow. Yuri, ano ka mo ba naka-correct answer ka mo tanan? So this is our podium for this. Oh, third placer si Chrismar, 4 out of 10. Si Kim, 6 out of 10. Si Richel, 8 out of 10. And then we have the runners-up, Gracia and Nasi. So thank you so much for joining in this class. I-send ko na sa group para dili wala. Okay. Where is it? Wait lang ha. So that's it for today. Wala nakasulod si si Leonard. Budlay mo internet. Nard, wala ka join. So thank you so much for joining. So do you have any problems or questions, clarifications before we end? Again, congratulations sa kay Richel. So 8 over 10. So next time, i-secure ko nga per item mag 40 seconds na para maka-think pa ka mo. Daw kada sigit man siya tuod. So can you please open your camera for our picture taking? Para kay ginapangayo ni ang weekly report. I will stop the recording now.